recording now. Right. As far as communicating with us, because of the size of the call, the only way for you to communicate with us is in the bottom right. You'll see purple arrows. If you click on those purple arrows, it expands and it leaves a spot for the chat. And so you can type in that chat and Ms. Bauer will answer the questions throughout, and we'll just go through our entire presentation, and then we'll address any questions that we haven't answered at the end. Solo queremos informar que esta junta será grabada por si la quieren volver a ver después. También por la razón del tamaño de esta junta, solo pueden hacer las preguntas en nuestro chat y Ms. Bauer se las va a ir contestando, y las que no sean contestadas se van a contestar después de nuestra presentación. All right, and so we are, with the numbers that we currently have, getting ready to move into phase 2. And with phase 2, our students will be returning on 3 different days. So the first group of students will return to school Monday the 28th, TK, Kinder, and First. On Wednesday the 30th, Second and Third. And on Friday the 2nd, 4th, and 5th. So next week, starting Monday, we will slowly roll out this phase 2. So ya estamos listos para empezar nuestra fase número 2. Los primeros estudiantes entrarán a la escuela el lunes septiembre 28, que serán TK, Kinder y primero. Los de segundo y tercero entrarán el 30 de septiembre. Y el viernes, octubre 2, entrarán los de cuarto y quinto grado. And I think most of you know me by now, but if you don't, I am your new principal, Dr. Brunasso. That on the left there is my husband and I at the Harvard statue, hoping to get extra smart by touching his foot. And those are my two dogs, Riley and Lucy. Por esos momentos ya deben conocer a nuestra nueva directora, la doctora Misty Brunasso, y en una foto está ahí con su esposo y sus 2 perritos. And then Glenda is translating in Spanish for us. So Glenda, if you want to introduce yourself. Y yo soy Glenda y hoy voy a estar traduciendo la junta. All right. And so our first section will be all about protecting our students and staff. Nuestra primera sección será cómo vamos a proteger a nuestros estudiantes y a nuestro personal. So first thing is, it is your job at home to do a pre-student arrival, looking for symptoms associated with COVID-19. If your student has any of these symptoms, they may not come to school. La primera cosa que ustedes pueden hacer en casa es buscar si hay síntomas de COVID en sus estudiantes o en su familia. And then when your students arrive to school, at each entry point, we will also be checking for them. If the student looks sick or looks like they're not feeling well, this is a second check for our students. También a la entrada, en los puntos de entrada, estaremos revisando por si algunos estudiantes tienen algún síntoma. And we're changing a little bit of the entrance to our school, the entrance and the exit, because we need to spread our students apart. So if your student is in TK or Kinder or Miss Gutierrez, the K1 combo, you are going to enter and they are going to enter and exit school from the Kinder gate on California Street. First and second will enter to the gate to the right of the office, and 3rd through 5th will enter to the gate of the left of the office. Para poder tener todos a nuestros estudiantes separados, vamos a cambiar un poco los puntos de entrada. Los estudiantes de Kinder y K1 Combo con Ms. Gutierrez entrarán por la entrada de la calle de California. Los estudiantes de primero y segundo entrarán en la entrada a la derecha de la oficina. Los estudiantes de tercero al quinto entrarán por la izquierda
al lado de la oficina, en la entrada al lado de la oficina. At that screening, we will also check for properly fitted masks and face shields. In Orange Unified, it is required that students 3rd through 6th grade, we only have 5th at our school, are required to wear masks. Transitional kinder to 2nd grade, masks are optional, but if they do not wear a mask, then we will provide them a face shield. Teachers and staff are all required to wear masks, and the only time we will remove our masks is at lunch, and each student will be provided a lanyard that will hold their mask around their neck safely while they eat lunch. También en esos puntos de estrada vamos a revisar que todos los cubrebocas y protectores estén ajustados. También los estudiantes de tercero a sexto se requieren cubrebocas. TK a segundo grado, los cubrebocas son opcionales, pero se proporcionarán unos protectores faciales para los estudiantes que no quieran usar cubrebocas. Todos los maestros y el personal también requieren usar cubrebocas. Durante el lonche durante el almuerzo se guardarán los cubrebocas y les vamos a dar una cadenita donde se pueden colgar el cubrebocas. When the students bring home their masks, they should be cleaned nightly. Reusable masks can be washed in the washing machine and air dried. And also the face shields will need to be wiped down. Be sure that you wipe the inside of the face shield, all of the straps and the loops. But at the top of their forehead, there's a foam area. You want to avoid wiping that because it will rub on the student's skin. Todos los cubrebocas se van a requerir que los limpien cada noche. Los cubrebocas se pueden limpiar, los reusables usando una lavadora y secándolos al aire. También los protectores faciales se pueden limpiar con una toallita desinfectante. Nomás hay que no lavar la esponjita que tienen arriba para que no le lastime al estudiante. This is the chart that we will follow for COVID-19 screening. And the importance of this is what we do when a student has symptoms. So every person in Orange Unified is going to follow the same flow chart distributed by the Orange County Health Board. Este es un diagrama de flujo de detección de COVID. Todo el distrito usará este mismo diagrama por si alguien tiene síntomas en la escuela. And this is something that will be available on our website if you'd like to take a closer look. Está disponible en nuestra página de internet si quiere leerlo más. When you arrive on campus, you'll notice that we have some updates reminding students to wear their face coverings, stay 6 feet apart. There are also flows of in and out of school so that students aren't crossing paths with each other, but that everyone is traveling in the same direction. Cuando vengan a nuestra escuela van a notar que tenemos nuevos letreros desplegados para garantizar la salud y seguridad de los estudiantes. The students will also notice that there are plexiglass partitions on individual desks. This is what it looks like in all classrooms, 1st grade through 5th grade. Esos son como se van a ver los escritorios de los estudiantes de primero a quinto grado. Se les colectó plexiglass a todas las mesas individuales. The kindergarten tables look slightly different. They are divided with what looks like an H, and there are 4 students at each table divided by plexiglass. So, los estudiantes de kinder es un poquito más diferente. Se puso un plexiglass como en forma de T para separarlas y tener las mesas individualmente para los estudiantes.
Also, we have added 3 additional hand washing stations on the playground, touchless soap dispensers and towel dispensers in the bathrooms. There is hand sanitizer in every classroom, and there are also 3 additional hand sanitizing stations on campus. También se pusieron nuevas 3 estaciones de lavado de manos adicionales, también dispensores de jabón y toallas sin contacto para los baños de estudiantes, también desinfectante de manos en todos los salones de clases. There are also increased cleaning procedures. Each classroom will be cleaned between the dual immersion classes switching and at the end of the night by our Clorox 360 and Victory sprayers. In addition, there's extra custodial hours, and we're paying our noon supervisors extra for cleaning at the lunch tables. También tenemos nuevos procedimientos para la limpieza. Se limpiarán los salones con Clorox 360, también un rociador de Victory. También se pusieron nuevos filtros, también nuevos suministros adicionales y el personal custodial tiene horas adicionales para poder hacer esta limpieza profunda. All drinking fountains are unavailable, so it is important that you send your child with a reusable water bottle with his or her name on it, because there will be no other way for them to get water except for a water bottle. That we'll have a few water bottles on hand as extra, but it's very important that you send your student a reusable water bottle. So, todas las fuentes de agua potables no van a estar disponibles para los estudiantes. So, es muy importante de que usted envíe a su hijo con una botella de agua reusable con su nombre. Sí vamos a tener poquitas aguas disponibles para estudiantes, pero recomendamos que por favor mande a su estudiante con una botella de agua. In addition, if you would like to send hand sanitizer or wipes, alcohol wipes or Clorox wipes with your student to help them clean their area better, you may do that. También si ustedes quieren mandar a sus estudiantes con desinfectante de manos o toallitas para ellos usar, lo puede hacer. And I know that this part is a sensitive question. What happens if a student is thought to have COVID on campus? Our district will follow the California Department of Public Health. So if a student comes to the office and has one of the COVID symptoms, they will be placed with our nurse in a room until their parents can come get them. Once your child goes home, then there are specific procedures that you will need to follow in order to determine if they are COVID positive or negative. And with each of those, that's going to be the parent's responsibility to make sure. So the only thing that we are doing as a school is we are going to call you as the parent to come pick them up. Nuestro distrito ha trabajado en colaboración con el Departamento de Salud y otras agencias para garantizar todas las mejores prácticas y cumpliendo para la seguridad de los estudiantes. Si por alguna razón su estudiante tiene síntomas, se les va a llamar a ustedes para que vayan por sus estudiantes y tomen las precauciones que necesiten. Glenda, I don't know if that was just mine, but I think it like reset. So I don't know if you want to say that again. I think it broke up. Okay. So nuestro distrito ha trabajado en colaboración con el Departamento de Salud y otras agencias para garantizar que las mejores prácticas y el cumplimiento de seguridad de los estudiantes y el personal estén bien. Cuando un estudiante tenga síntomas, se les va a notificar a los padres para que ellos vengan por ellos y tomen las precauciones adecuadas. So let's move on to reopening and our instructional models. Ahorita vamos a hablar sobre la apertura del modelo de instrucción. In our school, we have 3 different instructional models. Some students are coming to school all day.
Some students are coming only in the morning and then completing the rest of their work online when they go home. And some students will be 100% virtual the way that they are now. Ok, son los modelos de instrucciones que tenemos en nuestra escuela. El primero es día completo, el segundo es día mezclado y el tercero es que los estudiantes sigan al 100% virtualmente. The full day students and the blended students will be taught by their current classroom teacher. We were lucky enough not to have to do any PM cohorts, so all students will receive their core instruction in person in the morning and complete the asynchronous work at home. We're also very lucky that our students will remain with classroom teachers the entire day. There will be no supervision from paraprofessionals. Our 100% virtual students will be live streamed into the classroom by their current teacher, and our special education services will be continued to be provided throughout all of the models, no matter which one you selected. Los estudiantes de día completo y día mezclado serán enseñados por su maestro actual. Nuestra escuela somos afortunados de haber no tenido unas clases en la tarde. También todos los estudiantes que estén al 100% virtual recibirán aprendizaje en vivo por su maestro. Los servicios de educación especial seguirán siendo proporcionados en todos los modelos durante el día. For those of you who selected option 3, which is online learning, a couple of reminders. Please allow your student to do their own work. There are some students who are miraculously writing perfectly, and then when we assess them or we see their work, it's not matching the same. So we know you parents can do the work, but that's not what we want to do. We want our students to have that productive struggle and be able to get to that work. In addition, because we're going to add this extra layer onto the teachers, parents, please do not interrupt the teacher during instructional time to ask questions about your specific student. Those questions and calls should be done after school using Dojo, and starting when the students start back to school, Dojo messages will only be answered before or after school. Finally, for my option 3 friends, headphones might help with the background noise because there are going to be more students in the classroom and the noise level will be different. Esas son las expectativas que tenemos para los que escogieron la opción 3, que es de aprendizaje en línea. Primero es permitir que los estudiantes hagan su trabajo, padres. No queremos que se estén metiendo cuando estén en la clase. Deje al estudiante que él esté aprendiendo solo. También, por favor, no interrumpan al maestro o maestra, y todos los mensajes que se manden por Dojo no serán respondidos hasta después de la escuela, que será de 2:15 a 2:25. También recomendamos que les compren audífonos porque ayudan a los ruidos. Perfect. All right. So let's talk a little bit about the technology so that you know what kinds of things you're going to see with your students. Vamos a hablar ahorita sobre la tecnología. We're lucky at California to be an Apple distinguished school. So things that you'll see are peer-to-peer interaction. All teacher and student voices are going to be heard. The teachers are going to be able to walk around, and the students that chose option 1 to be at home, to be at school, and option 2, that blended model, will not be on a device all day. The teachers will be using their iPad tripods, there will be speakers and additional monitors so that everyone's able to access the curriculum. Ok, para todos los que seleccionaron las transmisiones en vivo, nuestra tecnología será sólida para garantizar que se cumplen nuestros objetivos de aprendizaje.
Toda la interacción entre el maestro y el estudiante se podrá escuchar, el maestro podrá caminar, los estudiantes estarán en su asiento y no estarán en su dispositivo, su iPad todo el día. As in years past, students on campus will continue to use their iPad, so please ensure that your child's iPad is charged, and any textbooks that you have at home for option 1 or option 2 need to be sent back with them on their first day on campus. Todos como los años anteriores pasados, nuestros estudiantes continuarán usando su iPad en la escuela. Por favor, asegúrense de que el iPad esté cargado todos los días y que los libros de texto se envíen con su hijo el primer día de clases. And so let's talk next, section number 4, about class sizes. Ahorita hablaremos sobre los tamaños de clases. All classes will operate at a reduced capacity. Our classes range less than 20 to 25 students, depending on the class size. At this time, there are no changes being taken because our classes are created and our teachers have begun to prepare materials. You will next be able to change your choice at the end of trimester 1, which is middle of November. In addition, we've taken all excess furniture out of the classrooms so that our students can be physically distanced. Ok, so para poder tener distanciamiento social, la capacidad de los salones fue reducida. Todos los salones de nuestra clase no serán más de 20 o menos de 25, dependiendo del tamaño de clase. También se movieron muebles para poder tener este distanciamiento social para todos los estudiantes. Se ha eliminado todo el exceso de muebles en los salones. También cada opción que ya seleccionaron no se podrá cambiar porque ya tenemos todas las clases listas y los maestros ya se están preparando para esos estudiantes. Usted no podrá cambiar su opción hasta después y mediados de noviembre, cuando se termine nuestro trimestre. And many of you have asked, so section number 5 is going to be our daily schedules. Esos serán nuestros horarios diarios. Each teacher will be sharing this, so please don't feel like you need to quickly write it down. Tomorrow, your teachers will send you the schedules on Dojo. No se preocupen si no pueden ver el horario. Los maestros se comunicarán y se los mandarán mañana por Class Dojo. All of our students will be served free breakfast starting at 7:30. School will begin at 8 o'clock, and our virtual students will continue to log in at 8:10. Okay, todos los días se servirá almuerzo, el desayuno de 7:30 de la mañana. También los estudiantes comenzarán a las 8 y los estudiantes que seguirán virtualmente seguirán a la misma hora, que es de 8 a 10. And then to say it again so you know where to drop your students off, TK and the Kinder Gate on California Street, first and second to the right of the office, third through fifth to the left of the office. Y otra vez vamos a decirles cómo van a entrar los estudiantes. Los estudiantes de TK y Kinder entrarán por la calle de California. Los estudiantes de primero a segundo entrarán a la derecha de la oficina. Los estudiantes de tercero al quinto entrarán a la izquierda de la oficina. So looking at our schedules, what you'll notice on here is this is an example of Miss Bennett and Miss Bradshaw. Students will have instructional time from 8 to 9:40. They will get a recess from 9:40 to 9:55, and then they will have instructional time again, 9:55 to 10:55. When it says dismissal right here, you will pick up your student in the exact same spot if you chose 50-50. So anybody who selected option 2, you're going to pick your student that's in Bennett or Bradshaw up at 10:55 at the gate on California Street.
The rest of our students will stay with us at school, and then they will be dismissed at 2:15. So notice there are 2 dismissal times, one for option 2, one for option 1. Esto es un ejemplo de un horario para la maestra Bennett. Si puede ver que todo lo en las clases, lo instructivo empezará a las 8 de la mañana. Todos los estudiantes que escogieron opción 2 se saldrán a las 10:55, si pueden ver ahí. Y los estudiantes que siguieron todo el día completo con opción 1 saldrán a las 2:15. Todos los estudiantes se van a recoger en la misma entrada donde fueron dejados, que será al lado de la calle California. For Rivero, Garcia, and Gutierrez, option 2 students will go home at 10:40. Everybody else will be picked up at 2:15. Ese es un ejemplo para Rivero, García y Gutiérrez. Los estudiantes que seleccionaron opción 2 saldrán a las 10:40 y los otros estudiantes hasta las 2:15. And all of the gates will be open at 7:30. When the students arrive, we'll talk about where they're going to go, but even though school starts at 8, gates will be open at 7:30 to ensure an easy transition into school. If your student is in first and second, option 2 picks up at 11 o'clock. Option 1, all-day students, you pick up at 2:15. Si su estudiante está en primero o segundo grado y usted seleccionó opción 2, ellos saldrán a las 11 de la tarde. Si usted seleccionó la opción 1, ellos saldrán hasta las 2:15. For third and the 3-4 combo, if you are option 2, you will pick up your students at 10:50 for option 2, and option 1 will pick up at 2:15. If you are in Miss Bazil's 3-4 combo and you are a 4th grader, you are still going to begin school on September 30th. And I will be sure the teacher reminds you of that. But all of our 4th graders in the 3-4 combo are going to join us at school on September 30th. Even though that's not the grade level organized because of the schedule, we're going to bring them in 2 days earlier. Ok, esos son para los estudiantes de tercer grado y la clase como de tercer y cuarto. Los estudiantes que estén en opción 2 saldrán a las 10:50. Los estudiantes que seleccionaron opción 1 no saldrán hasta las 2:15. Para esos estudiantes que estén con la maestra Bazell en cuarto grado, ellos entrarán septiembre 30, 2 días antes que los de cuarto regular. For 4th and 5th, option 2 will pick up your students at 10:55. Option 1 will pick up their students at 2:20. Para los estudiantes de cuarto y quinto, los que seleccionaron opción 2 saldrán a las 10:55 y los que seleccionaron opción 1 no saldrán hasta las 2:20. On the first day of school, which is September 28th, TK through first grade, students will meet their teachers with their masks on, either in their classroom or on the blacktop. Our PTO spray painted dots that are 6 feet apart so our students can safely line up on the blacktop, and each teacher's room number is on the front of that number so students know where to stand. Okay, para los estudiantes de kinder, TK y kinder, en su primer día se reunirán en el asfalto. También las padres del PTO pintaron círculos donde los estudiantes se van a poder parar y esperar a su maestro que están 6 pies aparte. Let's talk a little bit about recess and lunch. Vamos a hablar sobre el recreo y el almuerzo. Recess and lunch is staggered throughout the day so that there is enough supervision for physically distancing.
We will allow physically distanced games and activities. The school purchased jump ropes and hula hoops, but we also posted a wish list on Dojo if you'd like to buy other materials for our students to do. And all of our breaks will be held outdoors unless the weather doesn't allow us to. We are using our lunch benches, and there are only 3 students allowed per lunch bench. So we have our students spaced out, socially distanced for lunch and breaks. Los recreos y los almuerzos serán separados para asegurarnos de tener suficiente supervisión y distanciamiento social. También tendremos actividades a distanciamiento que serán utilizados. Se puso una lista en ClassDojo por si quisieran donar cosas para que los estudiantes puedan hacer durante el recreo. También los descansos serán tomados al aire libre, eso dependiendo también en el clima. Utilizaremos las bancas de almuerzo con no más de 3 estudiantes por mesa. Cada mesa también tiene un marcador para señalar dónde se puede sentar el estudiante. For lunch, any student that forgets lunch at home, they will be provided a lunch at school. Food delivery services like DoorDash and things like that are not allowed. All students will receive free breakfast and lunch. If you are on option 3, which is remote learning, on Wednesdays after school, you may pick up a week's worth of breakfast and lunch for free. If you are option 2, meaning that you're leaving anywhere from 10:40 to 11 o'clock, you will pick up a lunch each day on your way out. For those of you parents that send your lunch to school with your students, we ask that you send them in a brown bag or something that can be thrown away, because we cannot have reusable ice chests or lunch boxes like they used before. Ok, para todos los estudiantes, para asegurarnos que todos estamos a adecuadas medidas de seguridad y distanciamiento, cualquier estudiante que olvide su almuerzo en casa recibirá un almuerzo escolar. También servicios de entrega de comida no están permitidos. Desayuno y almuerzo gratis está disponible para todos los estudiantes de California. Para los estudiantes que seleccionaron opción 3, el desayuno y almuerzo se les ofrecerá, estará disponible para recoger los miércoles y se les dará toda la comida de una semana. También para los que les seleccionaron opción 2, todos los días el almuerzo estará disponible para llevar cuando los estudiantes se vayan a casa. Los almuerzos de casa deben de ser mandados en una bolsa café que se pueda tirar después. At this time, no food or other items is allowed to be brought from home and shared with others for celebration. This includes after-school birthday popsicles or other items. Our students may, however, bring a snack that they will eat at recess, but it needs to come in something that they can throw away. It may not return to class with. Esos son de celebraciones y cumpleaños. En esos momentos no se podrá traer comida o otros artículos de casa para ser compartidos. Esto incluye paletas de cumpleaños para después de la escuela o otros artículos. All right, and section 7 is drop off and dismissal. Esto será para cómo vamos a dejar y despedir a los estudiantes. This part is going to be the most difficult for parents because this is the biggest change. I am so sorry, but no parents are allowed on campus. You are allowed to walk your student to the front of the school, and then we will send them inside. There will be someone at each of the locations, the gate drop-offs for the students,
And then we ask that if you're in a car, you may not park your car. You're going to drive through with your student, let your student out and walk in. And all students will report to the blacktop upon entry. They won't have to wait at the gate like they used to. Gates will be open and our students will go right in to school. Ok, yo sé que eso va a ser un poco de difícil para los padres, especialmente en el primer día de escuela, pero no, ningún padre está permitido en la escuela. También recomendamos dejar y recoger en coche y no estacionarte. Cuando los dejes sus estudiantes, tiene que seguir yendo para no hacer tráfico. También todas las familias que caminen tendrán un lugar de entrada cerca de la puerta con el apoyo de un miembro del personal en la escuela. Todos los estudiantes se reportarán al asfalto al entrar a la escuela. Antes esperaban a la entrada, pero ahora van a estar las puertas abiertas para que todos puedan entrar llegando a la escuela. When students are dismissed, they will stay with their teacher in a designated area. And as you drive through our driveway, we will provide a sign for you to put in the window that has your student's name and teacher name, and we will call over to the office and they will send that student to you. So you may not get out of your car and walk to the front of the school to pick up your student. Stay in your car and we'll bring your student to you. También a la salida, los estudiantes permanecerán con su maestro en una área designada hasta que lleguen sus padres para ayudarnos para que todo sea más fácil. Recomendamos que tenga el nombre, el apellido y el maestro de su hijo escrito en una hoja de papel que le daremos también a cada estudiante para tener ya en la visera o en la ventana de su carro. To help with arrival and dismissal, our office will be closed from 7:30 to 8 o'clock and from 2:05 to 2:35 each day because we want more people out there to ensure the safety of your students. Para ayudar con con la llegada y despedida de los estudiantes, la oficina estará cerrada de 7:30 a 8 de la mañana y de 2:05 a 2:35 para asegurarnos de la seguridad de los estudiantes. And with that, we come to the end of our presentation. I want you to know that we are here to support you. You have my email. You can call the office. We're happy to ask questions, and I will address some of the questions in the chat that we didn't get to. Con esto llegamos a nuestra conclusión de nuestra junta, pero queremos recordarles que estamos aquí para apoyarlos. Si tienen alguna pregunta, pueden hablarnos a la oficina y también mandarle un correo electrónico a nuestra directora. Y ahorita vamos a contestar una de las preguntas que no han sido contestadas en nuestro chat. So Ms. Bauer, do you want to go over the questions that you see in the chat that you didn't address? You're muted, my dear. Oh, maybe you can't. Can you not unmute yourself? I cannot hear you. I'm not sure if Glenda can. No, I cannot. Okay, I was like, is it me? So I'll go through and address some of those in the, some of these. So for those of you who are walking to pick up your children, we will have stations both on the left side of school and the right side of school where you will stop and let your children out for drop off, and for pickup, you'll walk up to the person that's there, tell them your student name, and we'll radio for your student to walk out. Para los estudiantes que van a hacer, si usted no va, los recoge caminando, vamos a tener lugares especiales para recoger a sus estudiantes.
Yes, there is an after-school program. Think Together is available. Abbott posted on Class Dojo the Think Together link, but I will have her post that again tomorrow or tonight if you need that again. So we'll post the link for Think Together after school. Alguien preguntó si estaremos ofreciendo el programa después de escuela y sí, Think Together se está ofreciendo. Vamos a ver si podemos mandar la aplicación otra vez por Class Dojo para los padres que están interesados en Think Together. And for the question, are students wearing uniforms? Yes, students are wearing uniforms. I understand from a mom that went shopping at Walmart today, they're actually on clearance for $2 for shirts. So if you haven't bought uniforms yet, they're on sale. Alguien preguntó si los estudiantes seguirán usando uniforme. Sí, todos los estudiantes requieren usar uniformes. Sabemos que en la Walmart ahorita están en oferta si alguien necesita uniformes. If your students leave at separate times, you will have to pick up one student and wait for the other student. Juan va a recoger al primer niño y después va a tener que esperar a recoger a su segundo niño. I will post the information for the uniform on Class Dojo tomorrow. Vamos a poner la información sobre los uniformes mañana en Class Dojo. Para los que tienen preguntas o quieren saber cuáles colores usaremos para uniformes para esas familias que son nuevas en nuestra escuela. And then for Think Together, if our students are if your students are coming to school, yes, they will walk over to Think Together. They will be outside for a snack while we disinfect the classrooms, and then they will be inside our classrooms socially distanced. Para esos estudiantes que van a atender a Think Together, van a caminar allá a Think Together y esperar hasta que desinfecten el salón. There will not be two lines. We'll ask that you come and pick up your one student and that you step to the side for the other student. And we're just going to have to kind of see how this works out because this is the first time that any of us have done it like that. So we're going to have to figure it out next week. Juan, no va a haber doble línea. Sabrina, all students are starting school at 8 o'clock. If you're in TK through first, you're starting the 28th, second and third, the 30th, 4th and 5th, October 2nd. If you chose option 3, your students do not have to wear uniforms unless you want them to. That is your option. And the hours for Think Together are after school until 5 o'clock. Yes, they're coming to school Monday through Friday. They automatically will get free breakfast and lunch, but you do need to fill out the form so that we continue to get our funding, Tina, please. And I can post that on Class Dojo too. Alguien preguntó si los estudiantes que seguirán virtualmente tienen que usar uniforme. No lo tienen que usar si usted quiere. Las horas de Think Together son después de escuela hasta las 5. Si alguien quiere saber las horas de Think Together. Y sí, todos los estudiantes que seleccionaron opción 1 o opción 2 irán a la escuela de lunes a viernes. Todos los estudiantes de nuestra escuela de California reciben comida gratuita, que es desayuno y almuerzo gratis, pero todos modos tienen que aplicar para el programa de Nutrition Services para que nuestra escuela siga recibiendo esos fondos. Bernice, for Think Together, Abbott will be in contact with you and tell you that process. As far as uniform colors, again, I will post all the uniform information on Dojo tomorrow. For kids in virtual classes, yes, they will follow the same schedule.
Para los estudiantes que siguen virtualmente van a seguir el mismo horario. También para los estudiantes que van a estar en Think Together, se van a comunicar con ustedes para decirles, informarles el proceso de cómo van a recoger a sus estudiantes. If you have 2 students and one leaves at 2:15 and one leaves at 2:20, yes, you'll wait in the same line, but you'll just wait patiently until that 2:20 mark comes. Sí, Elizabeth, vas a tener que esperar hasta que sean las 2:20 y salga tu otra estudiante. Erika, sí van a usar uniformes. La información de los colores se va a poner en Class Dojo. Zaid, I think that that's a personal question. If you'll call the office tomorrow, our health clerk can help you with that answer. And modified day, yes, they're Think Together. Bernice Abbott will be in contact with all of the information for Think Together. Wednesdays, we will all get out at 12:50. Todos And los the miércoles. Todos los Mhm. miércoles alguien preguntó si los miércoles todavía van a salir temprano y sí, todos los estudiantes saldrán a las 12:50. The DI program, if they are in blended, depending on what language they get, one language they will get live and in person, the other language they will get online. Many of our dual immersion teachers encourage students that were in that blended model to send their students to school all day because of this fact. So if you are interested in changing to all day because of that, you can email me to change that. Alguien le preguntó para el programa de DI, cuando estén en opción 2, cómo van a recibir su aprendizaje. Dependiendo cuál idioma les toque primero, uno recibirán en la escuela y el otro seguirán virtualmente. You want to answer Elizabeth's Elizabeth, too, Glenda? los de TK van a salir por la calle del lado de California. Allá está una entrada y todos van a ser dejados y recogidos ahí en esa entrada por la calle California. So I wanted to go back and address Alexandra's question about will there be contact tracing if one student or teacher is positive? Will everyone know to keep an eye out? The process that we'll go to will be recommended to us from the Orange County Health Board, and so they will tell us what the process is depending on socially distancing, depending on the safety precautions that are in place. So all of those procedures are not a choice of us, the school. Those are all given to us by the Orange County Health Board. Glenda, do you want to translate that one? Oh, sorry, I didn't hear. So, alguien preguntó si hay un caso positivo en la escuela. ¿Cómo vamos a avisarlos? Nosotros haremos todo lo que nos diga el Departamento de Salud y haremos el proceso que ellos recomienden dependiendo del distanciamiento cuando haya un caso positivo en la escuela. Right? Yeah, perfect. Okay. Arturo, we are not allowed to have academic clubs, but as soon as we can, we will. Our teachers are ready. We just have to wait for the approval from the health board to be able to do that. Jacqueline, every person was given an opportunity in August, end of August, beginning of September to change their choice because we were coming back earlier than anticipated. But yes, that's correct. If you have questions about what you signed up for, just go ahead and email us and we can let you know. Alguien también preguntó si tendremos clubs. Desafortunadamente, ahorita no tendremos clubs, pero ya que nos diga el Departamento de Salud que está bien de tener los clubs, los tendremos. Alguien también preguntó si cuál opción escogieron. Si usted no sabe cuál opción seleccionó cuando se mandó el cuestionario, puede hablarnos a la oficina. Estamos abiertos de 7:30 a 4, perdón.
y le podemos decir cuál opción usted seleccionó y otra vez no podrán cambiar la selección hasta después de noviembre cuando termine el trimestre. If there are not any more questions, then we will conclude our meeting. If you do have another question, you can put it in chat or email me at californiaprincipal@orangeusd.org. Tina, for Think Together, those cohorts will be mixed because of the size, and so you can find out from Abbott how that works. Si alguien tiene alguna más pregunta, por favor póngala en el chat. Si no hay ninguna pregunta, entonces terminaremos nuestra junta, pero también pueden hablar a la oficina o mandarnos un email a la directora si tienen alguna otra pregunta. Los niños estudiantes. Los estudiantes seguirán usando la iPad. Nuestra escuela es escuela de Apple. Los estudiantes seguirán usando la iPad en la escuela como antes. All right, with that, ladies and gentlemen, I am going to stop the recording. I will